продолжаем наш курс с вами, то есть по изучению аппаратно-программного комплекса VedaPulse, где мы изучаем вот опыт применения компьютерной пульсовой диагностики. We are continuing our VedaPulse for Beginners 2.0 course, and it will be dedicated to practical application experience of the hardware and software complex. Ну и сегодня мы проводим, то есть пятое заключительное занятие нашего курса, то есть на котором мы посмотрим, то есть о применении результатов обследования будем говорить, а именно практическое использование полученных результатов обследования, обсудим требования к программе оздоровления и рассмотрим алгоритм разработки программы оздоровления, реабилитации и профилактики. We are here with our final fifth meeting where we discuss the practical use of the assessment results and where we discuss the requirements to our wellness programs and the algorithm to design those for wellness programs, rehabilitation programs, and prevention programs. Далее я задался вопросом, с какими целями мы проводим компьютерную пульсовую диагностику, и сопоставил их с такими, извечными вопросами русской действительности, то есть кто виноват и что делать. Summarizing slide that showed us that what we discussed before and what we are going to discuss today. What we discussed before was we identified the source of the problem. We discussed that we have our necessary preparation. We are trained as specialists. We know how to prepare a patient for an examination. We discussed the diagnostic procedure, then the editing of artifacts and the adjustment of the results, and finally the interpretation of the assessment results. Those were the 4 lectures before, and that today we're going to discuss the specifically practical application of all those previous steps. И мы говорили о том, что вот процесс диагностики – это такой большой длинный путь, который мы уже по сути прошли. То есть, и он включает что? Методическую подготовку специалиста, оператора, включает подготовку пациента к обследованию и, собственно, проведение обследования. А именно, мы опрашиваем пациента, мы осматриваем пациента в рамках нашей компетенции, и мы проводим, собственно, компьютерное обследование. Затем мы результаты обследования обрабатываем, то есть устраняем артефакты, мы интерпретируем результаты обследования, то есть мы их осознаем сами и доводим их смысл до пациента. И результатом этой работы является ответ на вопрос, кто виноват. То есть мы оцениваем функциональное состояние, мы выявляем дисбалансы, мы вскрываем вот эти глубокие причины нарушений нашего здоровья, физического, психического. Okay, so what was important here is that diagnostic procedure should involve history taken and patient examination. So we should understand, we should listen to our patient, we should have a conversation with them. So we need to see the subjective side of their story. And we also, only then we perform computer-assisted examination. So it's not the only thing that we do. And we also go to interpretation of the results, where we identify the various imbalances that affect the functional state of the patient. And based on that, only after that, we can design our wellness programs. И вот, определив причины нарушений, то есть ответив на вопрос, кто виноват, мы переходим к вопросу, а что с этим делать? То есть нам нужно практически завершить этот большой длинный путь, то есть нам нужно разработать программу оздоровления, то есть каким образом мы будем лечить нашего пациента. Это мы отвечаем на вопрос, что делать. So basically the idea is first we identify who is to blame in this situation, and when we perform the interpretation of the assessment results, we basically have our answers. And using these answers, we can now answer the question what to do with that. And the answer to what to do question is a specific wellness or rehabilitation program for a particular patient based on the interpretation results.
И следующий слайд – это требования к программе оздоровления. То есть, чтобы разработать качественную программу, нам нужно понимать, каким требованиям она должна удовлетворять. И требования – это следующее. Во-первых, это индивидуальный персонифицированный подход. И второе – это комплексный, всесторонний подход к оздоровлению. What we start with when we deal with health management and wellness programs is to determine the requirements to these programs. What should they do? What should they be? And we found out that they should be a combination of two things. First, these should be individual and personalized. And second thing is they should be holistic and all-encompassing. So they should target a specific patient, first of all, and then they should view the patient health from various perspectives and use different tools for that. Так, и следующий момент, мы начали расшифровывать, что такое есть индивидуальное персонифицированное оздоровление. То есть я привел здесь цитату древнегреческого врача Гиппократа, то есть, который говорил, что лечить надо не болезнь, а больного. То есть мы лечим не абстрактный диагноз, а мы лечим конкретного человека с этим диагнозом. Один и тот же диагноз, одно и то же заболевание у разных людей может протекать несколько по-разному. И мы учитываем вот эту индивидуальность, то есть. So the next thing we did, we discussed the two of these approaches in more detail. First, we discussed the individual personalized approach, and we used the quote from Hippocrates that we treat the person and not the disease the person has. So the idea is that we do not treat abstract diagnosis. We treat specific particular patients, and the same diagnosis may manifest itself differently in different people. So, which is why a treatment for the same diagnosis can also be different in different patients. То есть получается, что мы провели, по сути, два мероприятия. Мы собрали информацию о пациенте, то есть мы его опросили, осмотрели. Результатом этого мероприятия является симптом, жалобы пациента, какие-то ранее установленные диагнозы. Вот эту информацию мы используем для системно-нозологического фильтра. То есть мы там устанавливаем группу заболеваний и вот этот диагноз или симптом. А второй пласт информации – это непосредственно информация, полученная в ходе пульсовой компьютерной диагностики, которая отражает индивидуальное функциональное состояние данного человека. Это все те индексы, которые мы раньше рассматривали. И, соответственно, на основании этой информации программа формирует определенный рейтинг средств оздоровления. So basically, the information that we collect from our patient can be divided into two categories. The first category is the information that we get from the conversation with the patient and from the examination. This is how we understand some pre-existing conditions, symptoms, diagnosis, and so on, that we can later use in our nosological filter for specification of our wellness program, for fine-tuning of our wellness program. And another category of information is specifically the information that we get from computer pulse diagnosis. These are various indicators of the functional state, including HRV indices and various indices in accordance with traditional medical systems. Тогда продолжаем. То есть мы говорим сейчас о индивидуальном персонифицированном оздоровлении. То есть это требования, которые мы бы хотели предъявить к нашей программе оздоровления. И здесь уместны вот эти слова древнегреческого врача Гиппократа, который, кстати говоря, великолепно знал аюрведу и применял в своих трудах. Он говорил: лечить не болезнь, а больного. То есть лечить не какой-то абстрактный диагноз, а лечить конкретного человека с конкретными проявлениями того или иного диагноза. То есть один и тот же диагноз у разных людей будет лечиться все-таки немножко по-разному. Вот о чем идет речь. Переведите. So let's discuss the individual or personalized approach to wellness programs in more detail. So what is it? How is it to practice a personalized approach? So it would be
appropriate here to remember a famous quote attributed to the ancient Greek physician Hippocrates: treat the person, not the disease the person has. So Hippocrates is known to be to have the knowledge of Ayurveda. And this is why it's a shared principle, both in his work and in Ayurveda. So the idea is that we should not treat a particular diagnosis. We should treat manifestation of said diagnosis in a particular patient, which means that if we take two different patients with the same diagnosis, they could have different manifestation of said diagnosis, and accordingly, the wellness programs, the recommendations will also be different in these two patients. И как же реализуется вот этот принцип индивидуального, персонифицированного оздоровления в нашем аппаратно-программном комплексе VedaPulse? Он реализуется следующим образом. То есть мы проводим вот это мероприятие по сбору информации о пациенте. То есть мы его опрашиваем, осматриваем. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы получить определенный результат. Мы с вами, по сути, собрали некий анамнез. То есть мы выяснили симптомы, жалобы пациентов. Мы выяснили диагнозы, которые, может быть, были установлены до этого ранее там, другими методами. То есть мы эту всю информацию собрали для того, чтобы ее учесть. То есть в аппаратно-программном комплексе мы заполним так называемый системно-нозологический фильтр, который позволяет нам завести в алгоритм формирования рекомендаций, то есть функциональные системы, которые имеют те или иные отклонения, нарушения, и непосредственно сами диагнозы или симптомы. И поэтому наши рекомендации, они будут отражать вот эту информацию, то есть они будут отражать жалобы пациента, симптомы, ранее установленные диагнозы. Okay, so what should be our procedure in practice? We start with gathering the information about the patient. So this means taking their history, taking their complaints, and understanding their symptoms and diagnosis. So these are our, so to say, intermediate results. And then we start using VedaPulse exactly. And how do we do that? We do that by gathering this information and applying it in the nosological system filter. In the VedaPulse, it's called nosological system filter, which means the list of functional systems and diagnoses that we can use to select a proper treatment options. И мы с вами провели пульсовую компьютерную диагностику, то есть провели вот это тестирование, результатом которого явилось, мы получили показатели функционального состояния, то есть индексы вариабельности ритма сердца. Мы осознали викрити пациента, состояние его тканей дхату, мы узнали состояние его первоэлементов, там панчамахабхуты, мы осознали состояние энергетики его меридианов, чакр. То есть мы получили некий огромный пласт информации о состоянии здоровья данного пациента. И эта информация, она используется в алгоритме компьютерной пульсовой диагностики для формирования персонального рейтинга средств оздоровления. То есть речь идет об образе жизни, о подборе продуктов питания, о подборе лекарственных растений, о подборе препаратов в рамках нутрицептики, о ароматерапии, об йога-терапии. То есть, таким образом, мы, получив информацию о пациенте на основании данных компьютерной пульсовой диагностики, на основании опроса и осмотра, мы получаем возможность сформировать именно индивидуальную, персональную программу оздоровления, которая будет учитывать как его фактическое состояние текущее, да, так и то, что он высказывает в качестве жалоб и
тех диагнозов, которые были установлены раньше, да, там какие-то, может быть, его генетические предрасположенности мы узнаем. То есть все это будет учтено в программе оздоровления. Okay, so another component is the computer pulse diagnosis. So when we perform computer pulse diagnosis, we obtain the indicators of functional state of a person. So if at the previous step we gathered their subjective understanding maybe of their condition, so at this stage we understand their actual condition, their functional state, which is represented in the VedaPulse system by HRV indices, which stands for heart rate variability. We understand their Prakriti, which means the current state of dosha balance. And then we understand their dhatu condition, their panchamahabhuta condition, their bioenergy condition from the perspective of meridians or chakras. So these are again intermediate parameters that we are then going to use to design a personified health program. So we are going to use this information, which is processed by the VedaPulse algorithm, and then we can use the recommendation from different software modules like lifestyle, diet, herbs, supplements, aromas, yoga asanas. So we can use various perspectives and suggest different treatment options for a specific patient, considering their both subjective condition and actual condition, even taking into account some genetic predispositions, which are, again, can be identified by VedaPulse. И кроме индивидуального подхода, мы хотели бы, чтобы наша программа оздоровления носила комплексный характер. Вот эта комплексность оздоровления, оно реализуется двояко. Во-первых, наша программа должна компенсировать развитие болезни на всех ее этапах развития. И второй момент, мы должны комплексно, всесторонне применять различные лечебные свойства. Пожалуйста. And another thing, another quality that our wellness program should have is it should be all-encompassing. It should be holistic. It should be, yes, it should be complex. So how do we achieve that? First of all, we need to compensate the disease progression at all stages. And the second thing is that we should provide a holistic combination of health management options, which means viewing the therapy, viewing the wellness program from different perspectives. И вот чтобы пояснить вот этот комплексный характер, да, именно компенсация болезней должна происходить на всех этапах развития болезни, нам придется с вами подняться в такие некие философские выси, да. То есть нужно будет рассмотреть механизм развития болезни, так называемый патогенез, но с точки зрения традиционной медицины, то есть аюрведы, китайской, тибетской медицины. Так вот, с точки зрения традиционной китайской медицины, то есть я не есть это тело, я не есть эти мысли, эти эмоции, я душа, то есть душа вечная, которая никогда не рождалась, которая никогда не умрет, которая путешествует там из жизни в жизнь, там меняет тела, как износившуюся одежду. То есть. И вот когда-то давным-давно, то есть в исходном состоянии наши с вами души, то есть они находились в неких таких пространстве там райского сада, то есть там Куща, Эдемский сад, Вайкунтха, то есть разные религиозные традиции по-разному это описывают. И вот находясь там, то есть мир и я, и моя душа было единым целым, то есть, да, то есть их невозможно было отделить. И поэтому моя душа испытывала там сад, чит, ананду. Сад – это вечность, то есть там не было времени. Чит – это истина, потому что я и мир были одно и то же. Естественно, я обладал неким стопроцентным знанием истины, стопроцентным пониманием этого мира, то есть обладал вот этой мудростью. Ну и ананда, находясь в таком состоянии, я испытывал наслаждение. Пожалуйста.
Okay, so to better understand the idea of disease progression at all stages, we need to understand what are these stages. And to understand these stages, we need to take a little detour to some philosophical and religious concepts. So if we start looking at the person's health from the position of various traditional medicine systems like Ayurveda or traditional Chinese medicine, and their philosophic view of a person is that the person's individuality, the personality is not equal to a person's body. It's the soul that is eternal and that changes bodies one after another. So initially, these eternal souls resided in some Garden of Eden, Vaikuntha. Depending on the religious system, it can be a different concept. So the idea is the unification between this soul and the world. So we can also say that it's an Ayurvedic concept of Satchit Ananda, the combination of eternity, truth, and bliss. It is the initial condition of the soul, from which we could not have any diseases. And later on, the situation changed. Но всякая сказка длится недолго, и, к сожалению, вот эта идиллия, она закончилась. То есть и по представлению различных религиозных там традиций, направлений, то есть это событие по-разному описывается, то есть как грехопадение, там изгнание из рая. В ведических традициях это лила, космическая игра. Но смысл этого события в том, что наша душа, она начала себя выделять, она начала себя самоосознавать, выделяя себя из вот этого вот аморфного мира. То есть наша душа, она надела на себя некую оболочку аханкару, оболочку эго, начала себя самоосознавать. И это несколько исказило реальность. То есть я уже не так вижу этот мир, не так идеально, не так четко. Я уже не так четко понимаю свое положение в этом мире. То есть такие возникают искажения реальности. In basically all kinds of religious concepts, this process of this condition of unification with the world, it ends at some point. So by fall from grace or by expulsion from paradise, or in Ayurveda, there is a concept of Lila, the cosmic game. So the idea is after that, the soul becomes self-aware. It starts the process of separation. The soul gains the mortal shell, ahankara, and it brings the distortion of reality. So the understanding of the world changes in this situation. Так что с точки зрения традиционных медицин, то есть вот это событие, то есть грехопадение, да, то есть вселение нашей души вот в этот скафандр, да, то есть биомеханический, является корню любой болезни. То есть вот это корень, то есть и он совершенно неизлечим никакими методами. Пожалуйста. So, from the point of view of traditional medicine, the fact of gaining a body, the fact of this fall from grace, becoming mortal, is the beginning of the disease progression, so to say. That's where it all starts. А вот дальше начинает разворачиваться механизм развития болезни, так называемый патогенез, то есть ну, как мы уже с вами отметили, что корень болезни сформировался, и дальше он пускает ростки. То есть сначала они возникают на ментальном уровне, то есть под воздействием там определенных факторов, так называемого раджаса, страсти, тамаса, невежества, у нас возникают некие негативные мысли. То есть негативные мысли, они искажают вот наше сознание, наше понимание мира, понимание себя в этом мире, цели, задач нашего мира. Все, болезнь перешла на ментальный уровень. Пожалуйста.
So let us now discuss the development mechanism of the disease, the so-called pathogenesis. So as we discussed before, the root cause of the disease is obtaining a mortal shell, an ego, a hankara, and it is untreatable. It is a necessary part of our existence. After that, the next stage of the pathogenesis is mental disturbances, when the disease starts to spread to our mental sphere. It occurs through the concepts of rajas and tamas, the passion and ignorance, which bring with themselves negative thoughts. So at this stage, we can say that the disease spread to mental level. И психика человека, она устроена таким образом, что наши мысли, они генерируют эмоции, то есть они как бы подкрашивают их. И, соответственно, негативные мысли, они будут подкрашивать, формировать негативные эмоции. То есть болезнь переходит на следующий уровень, на уровень негативных эмоций. Имеется в виду там страх, тревога, беспокойство, там тоска, печаль. До бесконечности можно продолжать. Пожалуйста. So the next level we can say is the emotional level. So our psyche tends to produce emotions from our thoughts, tends to associate emotions with our thoughts. So when we have some negative thoughts, they also produce negative emotions. And in this situation, we can say that the disease spreads to the emotional level. Если мы не справляемся с развитием болезни, она идет дальше. То есть негативные эмоции начинают разрушать энергетику моего тела, то есть нарушают мое эфирное тело. То есть вот эти чакры, меридианы, доши, которые мы с вами рассматривали. Пожалуйста. So the next stage is when we are unable to suppress this first negative thoughts and then negative emotions, then they start to disturb the, so to say, our subtle body, our ethereal body. And this development of the disease can be identified through chakras, meridians, and doshas. So this is the next stage of the disease, of the development of the disease. Если мы на этом этапе не справляемся с болезнью, то она идет дальше, и она выходит на уровень физического тела. То есть болезнь манифестирует, и, собственно говоря, вот здесь она и становится той болезнью в нашем таком привычном, обыденном понимании. То есть сначала это проявляется в виде функциональных нарушений, и затем наступают морфологические нарушения. То есть разрушается клетка, ткань, орган, система. Пожалуйста. Okay, and finally, eventually the last manifestation of the pathogenesis is the disease of a physical body. So if we are unable to cope with the disease at the stage of ethereal body disturbances, then it only manifests in what we usually call diseases, in some functional disorders, then which in turn lead to morphological disorders, which mean destructions of cells, organs, failures of systems, and so on. So it's the last stage of the pathogenesis. И вот современная доказательная медицина, она не плохая, она и не хорошая. Она просто сфокусирована на вот этом этапе физического тела. За счет этого она достигла там впечатляющих успехов, за счет вот этой узкой специализации. Но при этом она игнорирует вот этот процесс формирования этой болезни. И в этом смысле, то есть традиционная медицина, она не альтернатива, она просто расширяет это понимание вот этого патологического процесса и позволяет работать на других звеньях этого процесса. So the modern evidence-based medicine mostly focuses on this last stage, and it's very good at that. We, of course, understand that, but it's kind of a narrow specialization. So
we can say that modern evidence-based medicine comes too late to the party. And if we are talking about some traditional medical system, it's not an alternative to the modern evidence-based medicine. It's just it's a wider perspective of the disease. So it tries to prevent the disease at earlier stages. Ну и вот комплексность программы оздоровления, она важна почему? Что мы должны работать на всех этапах патогенеза. Почему это важно? Потому что если болезнь сформировалась, то мы с ней не справимся, если будем только заниматься одним звеном, потому что идет постоянная подпитка, да? Поэтому, чтобы победить болезнь, на нее нужно заходить со всех сторон, да? Нужно заниматься физическим телом, нужно заниматься нарушением эфирного тела, то есть энергетикой, нужно заниматься нарушениями эмоций, нужно заниматься нарушением ментальной сферы. Вот только тогда мы достигнем исцеления. So now we can finally understand what is it to provide a holistic and all-encompassing approach to designing wellness program, to treatment of people. So the idea is that if we are too focused, too concentrated on a single aspect of the disease progression, then we are likely to not succeed in treatment. So if we only focus on the diseases of a physical body, ignoring the mental disturbances, ignoring the emotions, ignoring the subtle body disturbances, then we are likely to have not very successful treatment. So what we need to do is to provide an all-encompassing approach. So we need to attack the disease at all stages, at the level of mental disturbances, at the level of emotions, at the level of subtle body disturbances, and finally at the level of a physical body. И вот чтобы работать на всех этапах механизма развития болезни, традиционная медицина сформировала определенный набор инструментов, то есть набор средств оздоровления. Давайте их посмотрим. So the traditional medical systems, in their attempt to attack the disease at all stages, have developed a set of specific tools, a set of specific options for treatment. Let's discuss those. Первое и самое главное средство оздоровления – это духовная практика. То есть это истинная практика, направленная на некоторое самопознание, расширение своего сознания, то есть чистоты, гармонии, то есть постижение единства мира. Но это, как правило, чтение какой-то духовной, философской литературы. Это молитвы, мантры, медитации, посещение мест силы. We can start the list of therapeutic options with spiritual practice, which is a wholesome practice aimed at achieving self-awareness, elevating the mind, understanding the oneness of the world. These are typically various practices such as reading spiritual literature, reading some mantras, and so on. So it's usually associated with some spiritual sources. Вторым по значимости и по эффективности является метод оздоровления – это здоровый режим жизни. Идея очень простая. В нашем теле идет сотни сложнейших процессов – психических, физиологических. И все эти процессы между собой синхронизированы, увязаны. Более того, эти процессы увязаны со временем, да? Временем дня, временем ночи, сезоном года, периодом жизни человека. Поэтому очень важно восстановление вот этой синхронизации с природными биоритмами. Пожалуйста. Okay, the next option, which is also important and efficient, is healthy lifestyle, which means living in tune with natural biorhythms, which means that the variety, the diversity of all processes occurring in the body simultaneously, they are all synchronized. They have their own rhythms, which means rhythms like daily rhythms, seasonal rhythms, and
age-related rhythms. So some rhythms will be different in young people and old people. So living in tune with all these natural biorhythms is another therapeutic option. Следующее по значимости и эффективности метод оздоровления, то есть это здоровое питание. Имеется в виду определенные правила и рацион питания в соответствии со своей конституцией. The next option is healthy diet, which means making dietary choices in accordance with one's constitution, which means that there are some rules and maybe guidelines for understanding which food products are better for specific people and which some people should avoid. Следующий по значимости и эффективности метод оздоровления, то есть это оздоровительные процедуры. Имеется в виду различные телесно-ориентированные практики, там массаж, цигун, йога и так далее. So the next option is health practices. So this means various kinds of practices dealing with the body, treating the body, like massages, yoga, qigong, and others. Следующий метод оздоровления – это, собственно, фитотерапия, то есть это оздоровление человека различными лекарственными растениями, другими натуральными факторами. The next option is herbal therapy, which means health enhancement using various herbs and natural healing factors. Вот зеленым шрифтом на этом слайде указаны средства оздоровления традиционной медицины. А дальше современная медицина, она развивалась, то есть и она приобрела еще определенные средства оздоровления, которые вот здесь черным шрифтом указаны. То есть это медикаментозная лекарственная терапия, то есть имеется в виду химические медикаментозные средства. Это химия и лучевая терапия, ну и, собственно говоря, хирургия. So if we take these 5 first items, they are shown in green. These are the common tools of traditional medicine systems. But of course, the modern medicine has developed as well. And at the bottom of the list, we also have several options from the armamentarium of the conventional medicine, like pharmacological therapy, which means therapy using modern drugs, which are artificially synthesized. Then we have chemo and radiation therapy, and finally we have surgery. И вот комплексность любой программы оздоровления, она заключается еще и в том, что должны применяться как можно больше вот этих методов оздоровления. Тогда наше лечение, оно будет охватывать все звенья патогенеза, эффективность будет гораздо выше. So finally, when we are speaking about the holistic approach to treatment, we should remember that when we use a variety of various treatment therapeutic options, like from this list, we have a better chance of attacking the disease at all stages, which is our purpose. И вот все это нашло реализацию в нашем аппаратно-программном комплексе VedaPulse. Так, методы духовной практики и здорового образа жизни нашли воплощение в модулях образ жизни, медитации, биоуправления, биоритмы. Метод оздоровления, здоровое питание нашел свое воплощение в модулях диетотерапия и образ жизни. Okay, so if we come back to VedaPulse, then we can say that all these therapeutic options have their equivalents among the VedaPulse software modules. So if we take spiritual practice and healthy lifestyle, then we can find the equivalents of those in VedaPulse software modules lifestyle, meditation, biofeedback, and biorhythms. If we take a therapeutic option of health diet, then we are going to look at software modules diet and lifestyle.
Следующий метод – оздоровительные процедуры нашли воплощение целой группе блоков программных модулей. То есть это аромаэнциклопедия, йога-терапия, герудотерапия, массаж, рефлексотерапия, аурикулотерапия, вакуумный массаж, квантовая, КВЧ-физиотерапия, термотерапия, биатрон. Then, if we take the therapeutic option of health practices, then we have a whole bunch of software modules dedicated to this category. We have aroma encyclopedia, we have yoga, we have herudotherapy, we have massage, then acupuncture, auriculotherapy, cupping therapy, quantum and EHF physiotherapy, thermotherapy, bioptron, the large variety of software modules. И фитотерапия нашла воплощение, то есть в таких модулях, как фитоэнциклопедия и нутрицептика. Поэтому мы говорили о том, что вот эти модули вы можете сами набирать в зависимости от вашей специализации, квалификации, чем вы владеете, чем вы хотите заниматься. Но все-таки для того, чтобы обеспечить комплексность оздоровления, желательно, чтобы у вас было хотя бы по одному модулю вот на каждое это средство оздоровления. Тогда будет эффект вашей работы значительно выше. So finally, the category of herbal therapy is associated in VedaPulse with software modules, herbal encyclopedia and supplements encyclopedia. So by looking at this list, you can say that you can remember that these software modules can be bought, can be purchased separately depending on your occupation, depending on your preferences, depending on your maybe desires, what you would like to study. Anyway, the more software modules you master, the more you can handle, the more you can use to design a wellness program for your patient, the more likely it is to have a successful effect on their treatment. Ну и опустимся с философских высот на нашу грешную землю, поговорим о практических задачах, которые должна реализовывать наша программа оздоровления. Ну, здесь все достаточно просто, то есть мы с вами получили определенный набор показателей, да, которые характеризуют состояние здоровья человека, мы их проанализировали, и теперь, если есть какие-то отклонения в этих показателях, мы должны их устранить, то есть имеется в виду, что у нас, две группы информации, да, то есть это функциональное состояние пациента, на этом слайде вы видите перечисление, это то, что мы рассматривали с вами ранее, вот эти показатели компьютерной пульсовой диагностики. И вторая группа информации, это то, что мы собрали в результате осмотра, опроса, то есть вот эту информацию мы должны использовать для составления нашей программы оздоровления. Пожалуйста. Okay, so we are finally finished with the philosophic aspect of the treatment, and we can now go to the practical goals of our wellness program. What should it do? So it's actually quite simple. We've obtained a set of indicators, a set of parameters, and we have some reference values, so we can see some deviations from reference values from normal corridors, normal ranges. And we have basically two categories of parameters. We have the parameters associated with HRV technique. We have various indices that we discussed previously, like here you can see the list at the slide. And we also have a set of parameters associated with traditional medicine. And we are going to discuss how we're going to use those. И теперь поговорим о практических вещах. Итак, у нас стоит задача нормализации функционального состояния. Как мы уже говорили ранее, чуть ли не самый главный показатель – это адаптационные возможности организма. То есть это уровень жизненной энергии.
И здесь возможны варианты. Если мы видим, что наш total power, уровень энергии, то есть равен нормы, то мы можем назначать этому человеку все, что угодно, но в плане профилактики. Да? То есть мы ему назначим здоровый образ жизни, то есть определенный уровень физиологической активности. Но чаще всего мы будем с вами сталкиваться, когда этот показатель у человека идет вниз, он ниже некого коридора нормы, да, и тогда мы понимаем, что у данного человека не хватает энергии. Мы должны повысить этот уровень. Ну вот на санскрите это называется действие бримхана. На Западе говорят витализация. То есть мы должны этого человека наполнить жизненными силами. И тогда будет уместно вполне назначить ему определенную фитотерапию адаптогенами. Это может быть такие растения, как амла, брами, женьшень. Кроме того, мы назначим ему спокойный, размеренный образ жизни, который не содержит каких-то экстремальных нагрузок. Ну и в принципе, как мы уже раньше с вами говорили, вот в этой ситуации интенсивный дизайн, детокс вернее, он в общем-то не очень желательный, потому что очищение организма, оно требует больших затрат энергии, а у человека и так их немного. Поэтому мы сначала поднимем эти адаптационные возможности, а потом уже займемся детоксикацией организма. Пожалуйста. Okay, so in practice, we can start achieving our main goal of normalization of a functional state just from the first parameter, the most important parameter that we can see. So it's TP, or total power, which means adaptation abilities of the body, or to put it in other words, energy level or life force level. Obviously, if we find a patient with a total power equal to normal value, then we are going to suggest various kinds of preventive options. The patient's body is going to handle them fine because of the availability of necessary resources. But most commonly, we are going to find a situation when total power is below the normal range. It happens in most of our patients. So in this situation, we need to what we need to do with our wellness program is to increase the life force of our patient. In Ayurveda, these procedures are called brimhana, or vitalization, increase of energy. So in practice, as for some particular options, this may include herbal therapy with adaptogenic plants like amla, brahmi, ginseng. It may include relaxed and balanced lifestyle with a reduced stress load. And we should remember that the body in this condition has not enough energy for intense detox procedures. So those must be avoided because they have high energy consumption, and this is simply not available right now. First thing we need to do is to increase life force. Значительно реже, но вы можете столкнуться с пациентами, у которых показатель адаптационных возможностей или уровня энергии идет в коридор выше нормы. То есть это мы с вами говорили, такие некие застойные явления, когда энергии излишне много, и человек не может ей воспользоваться, как бы он не может ее распаковать, эту энергию. В такой ситуации вполне уместно назначить некую программу оздоровления, которая, ну вот на санскрите она называется лекхана, то есть облегчение организма, да, или еще иногда говорят шотхана, то есть это такой интенсивный детокс. При этом мы можем назначать в качестве фитотерапии такие растения горечи, то есть там гудучи, ним, катука. Ну и в принципе здесь показана так называемая знаменитая панчакарма, то есть это интенсивная детоксикация организма, состоящая там из 5 действий. Пожалуйста. And on rare occasions, we can see a total power level above the normal range, which means it becomes problematic when a patient has some kind of congestion of energy. So the energy is available to the body, but the body cannot use this energy. And this is when it becomes problematic. So in this condition, the recommended therapy is in Ayurveda, it's langhana, or lightening of the body, or shodhana, the detox procedures. We can also use as an option
herbal therapy with so-called bitter tonic plants like guduchi, neem tree, kutki. And also another option at this condition is panchakarma, the well-known Ayurvedic treatment procedures, cleansing procedures, the 5 actions. Следующий важный показатель, то есть это цена адаптации. Ну, напомню, он находится во вкладках «Результаты обследования», «Индексы», «Метаболизм». И цена адаптации, как мы уже говорили с вами, показывает вот относительный расход жизненной энергии на поддержание вот гомеостаза. Ну и также косвенно отражает состояние иммунной системы организма. Если этот показатель у человека в норме, то есть принимает значение от 30 до 50, то обычно мы назначаем какие-то профилактические мероприятия, то есть опять же это здоровый образ жизни, могут быть какие-то элементы закаливания, то есть для укрепления иммунитета, для поддержания иммунитета. Пожалуйста. So the next parameter that we are going to use is adaptation cost. As you remember, we can find it in assessment results, then indices, and then metabolism. So this parameter means the relative depletion of vital energy, relative consumption of vital energy for maintaining normal functioning, for maintaining homeostasis. So basically, it's an integral state of the immune system. Again, we have a normal range from with the values from 30 to 50, when we can use various kinds of preventive procedures to strengthen the immunity, to achieve healthy immunity, to maintain it. And this could be some healthful lifestyle procedures, some nature exposure therapy, so mostly preventive procedures. Ну и частенько вы можете встретить пациентов, у которых показатель цена адаптации идет вправо, выходит из коридора нормы. Это говорит о том, что появились признаки функционального иммунодефицита. И нам, такому пациенту, нужно назначить программу, которая будет моделировать его иммунитет, укреплять его, улучшать. Для этого, ну, в принципе, мы можем назначить фитотерапию такими иммуномодуляторами, как амла, ашвагандха, ним. Then another situation is when the adaptation cost value goes to the right, to the values of 50 to 80. At this stage, we can see signs of functional immunodeficiency, and as our response to that, we should seek some immunomodulation therapy. Like, for example, it can be herbal therapy with amla, ashwagandha, neem tree. И в то же время вы можете встретить ситуацию, когда показатель цены адаптации идет влево, то есть становится меньше 30 условных единиц. То есть это говорит о том, что у человека избыток ресурсов адаптации, что у него повышенный риск развития аллергических реакций. То есть у него реакция иммунитета на аллергены будет несколько выше. Поэтому вполне уместно в данной ситуации назначать человеку противоаллергическую программу. Это могут быть такие фитопрепараты, то есть на основе гудучи, солодки, ромашки. So the another situation is when the adaptation cost parameter goes, its value goes to the left, so it's below 30. In this condition, we can say that the patient has heightened immune response to allergens. So in some cases, our therapy program should include anti-allergy medications or medicines or herbal preparations based on guduchi, licorice, chamomile. То есть каждый показатель, он говорит нам, что мы должны делать с данным пациентом. То есть если у него есть какие-то отклонения, то мы должны эти отклонения нивелировать, то есть устранять. So in each parameter, we can have a deviation from the reference values that we have. And each deviation from a reference value has with it a list of possible recommendations. So basically what we are going to do is to look at these specific recommendations and use those to design our wellness programs.
Ну, следующий показатель – уровень метаболического стресса. Напомню, он находится во вкладках «Результаты обследования», «Индексы», «Метаболизм». Как мы уже с вами рассматривали, этот показатель позволяет нам оценить состояние систем детоксикации организма, определить уровень накопления вот этих продуктов незаконченного метаболизма, токсинов, шлаков, солей, амы. И показатель может быть в норме, то есть если он не превышает 25 условных единиц. В этом случае мы опять же назначаем такую профилактическую мягкую программу, ну, шамана на санскрите называется. Она включает в себя здоровый образ жизни, разгрузочные дни, короткие голодания, так называемые экадыши, физическую активность, то есть и можно назначить банные процедуры, термотерапию. So the next parameter that we are going to analyze will be metabolic stress level. As you remember, we can find it in the tabs results, then indices, and then metabolism. So basically, this parameter indicates the status of detox, internal detox systems of the body, and the accumulation level of impaired metabolism products of AMA. So of course, we can find a patient with normal levels, with normal metabolism, which are the values under 25. In these cases, we again suggest some kind of preventive detox procedures. So in Ayurveda, they are called shamana. These can include healthful lifestyle, short-term fasting, physical activity, and in some cases, steam bath treatment, thermal therapy. Но, к сожалению, гораздо чаще мы будем с вами сталкиваться с людьми, у которых показатель уровня метаболического стресса превышает вот этот порог в 25 единиц. И это говорит о том, что у него накапливаются вот эти токсины, возникает метаболический стресс, отравление организма. Поэтому необходимо принимать меры по детоксикации. Для этого назначается программа шотхана, то есть интенсивный детокс. Но помните, я говорил, что при условии, если есть энергия в организме. Если энергии нет, то сначала ее нужно поднять и только потом заниматься детоксом. Программа детоксикации может включать разные мероприятия. Ну, например, там фитотерапия горечами, да, я уже их называл, гудучи, одуванчик, ним. Это могут быть разгрузочные дни, то есть такое лечебное голодание. Это может быть определенная физическая активность, банные процедуры также. Ну и вот эта знаменитая панчакарма, то есть программа глубокого очищения организма. So what we are going to see much more often are the values above the normal range, above 25. So in this case, we can say that metabolic stress increases, and it means that AMA, the impaired metabolism products, start accumulating. So we can say, we can somewhat say that these are different stages of poisoning of a body. And in these cases, we need to remove these toxins. So we can do this through the procedure of shodhana, or in Ayurveda, it is the procedure of intense detox. So this can include herbal therapy with bitter tonics. Some of them we mentioned before. They can include geduchi, dandelion, neem tree, etc. Then fasting days, more intense fasting days. Then physical activity, some kinds of steam bath treatment. And of course, here we can do panchakarma treatment, deep cleansing programs with oil massages, steam treatment, therapeutic emesis, laxation, nasal medication, enemas, bloodletting. So we should remember in this case that the body should have enough power, enough resources. So we should first look at the TP level. Следующий показатель – это порог воспаления. Напомню, находится он на вкладках «Результаты обследования», «Индексы», «Метаболизм». И он показывает состояние противовоспалительных систем организма. Если он находится в норме, то есть до 25 минут, то, собственно говоря, можно либо ничего не делать, либо какие-то профилактические вещи. Ну, например, там назначить здоровый образ жизни.
So the next parameter that we are going to discuss is the inflammatory threshold. So again, you can find it in results, then indices, and then metabolism. So basically, this parameter stands for the status of anti-inflammatory systems of the body. And if we have a value within the normal range, which means under 25, then again, we should suggest some kind of preventive procedures. So our patient should maintain the condition they already have. Ну, к сожалению, чаще всего вам придется сталкиваться с тем, что этот показатель у ваших пациентов выше 25, то есть это говорит о наличии воспалительного процесса в разной степени интенсивности. Мы уже с вами подробно об этом говорили, и здесь вы видите в таблице описание этих диапазонов. Но мы с вами понимаем, что в этой ситуации нам необходимо принимать какие-то противовоспалительные меры к данному человеку. Ну, это может быть определенная фитотерапия противовоспалительными лекарственными растениями, такими как алоэ, амла, солодка там, и другие. А также рекомендуется заняться восстановлением микрофлоры, то есть назначить биотики, фитолизаты. То есть сейчас это современная медицина признает полностью и очень активно этим вопросом занимается, и это дает очень хорошие результаты по снижению порога воспаления. Okay, much more often we are going to see the situation when the inflammatory threshold value is above the normal value, above the normal range, which means above 25. So in this case, we can say that there's some kind of inflammatory process of a different intensity, depending on specific value. In this case, we should use some anti-inflammatory options, treatment options. So for example, this can include herbal therapy with medicinal plants that have anti-inflammatory effects like aloe, amla, licorice, etc. And also, what we can consider in this situation is the microbiota restoration. So currently we have the modern medicine provides a wide variety of various supplements for this purpose, various kinds of metabiotics and herbal extracts that allow us to achieve this goal. Следующая группа показателей, то есть 3 показателя, которые характеризуют состояние нашей нервной системы. Это, во-первых, вот эта круговая диаграмма, на которой отражено соотношение гуморальной, гормональной части нашей нервной системы и вегетативной части нервной системы. И круговая диаграмма вегетативного баланса, который может принимать различные значения. А также уровень стресса. Вот эти 3 показателя, то есть они характеризуют состояние нервной системы. Соответственно, если там есть какие-либо нарушения, а что это может быть? Да? Это может быть, когда вот гормональная компонента больше 50%, да? Когда вегетативный баланс сильно смещен в сторону чрезмерного расслабления, когда парасимпатический отдел превалирует над симпатическим отделом. Или может обратная ситуация, когда вегетативный баланс смещен в сторону чрезмерного напряжения, когда активность симпатического отдела сильно превышает активность парасимпатического отдела. Ну и когда очень высокий уровень стресса или наоборот какая-то некая такая сильная заторможенность. То есть вот тогда это говорит о том, что у человека есть определенные проблемы с нервной системой и нужно их устранять. Okay, so then we will discuss a set of parameters associated with the work of the nervous system, with the function of the nervous system. So these are the indicators of various regulatory components of the nervous system. So it includes humoral regulation, it includes sympathetic and parasympathetic regulation. So here we can see these circular diagrams with various kinds of deviations. So in the picture on the left, we can see a lot of blue color, which means excessive activity of humoral regulation. In the middle, we can see excessive relaxation, which means
excessive activity of parasympathetic regulatory system, and on the right we can see the prevalence of the excessive activity of sympathetic regulatory system, excessive tension, and also the parameter that is linked to the activity of nervous system as well is stress level. So in addition to the circular diagrams indicating the activity of various subsystems of nervous system, we should look at the stress level. То есть, если вы встречаетесь с нарушением вот этого одного или нескольких сочетанных показателей, да, нарушения, тогда вы должны, значит, в свою программу оздоровления включить мероприятие по гармонизации нервной системы. Ну, что это может быть? Это может быть там здоровый образ жизни, имеется в виду там здоровый сон, рекомендации по сатвичному питанию, рекомендации по активности, рекомендации по проведению духовной практики. Это может быть фитотерапия такими растениями, то есть как ашвагандха, брами, гутукола, там, ментат и другие. И различные оздоровительные процедуры, которые также влияют на состояние нашей нервной системы. So to achieve the normal condition of the nervous system, we should perform harmonization. So depending on the deviation that we have, we can seek some specific wellness management option. This could be associated with healthful lifestyle, which means healthy sleep, sattvic diet, physical activity, spiritual practice. These could be herbal therapy, so these could be various medicinal herbs with the required qualities. This could include ashwagandha, brahmi, gotukola, mentat, etc. So the most common options are those. And also we can suggest various kinds of health practices aimed at harmonization of the nervous system. Следующий интегральный показатель, который объединяет все функциональное состояние, это скорость биологического старения, расхода праны. Если вы видите нарушение этого показателя, ну, в подавляющем большинстве случаев, когда он идет в диапазон выше 50 условных единиц, то есть это говорит о ускоренном старении, об ускоренном износе тела. И тогда наша программа оздоровления должна включать какие-то дополнительные мероприятия по омоложению, или как это в аюрведе называется, расаяна, омоложение. Это что может быть? Это может быть здоровый образ жизни, опять же, здоровый сон, сатвичное питание, активность, духовная практика. Это может быть омолаживающая фитотерапия, то есть, опять же, препараты рассаяны. Ну, к ним можно отнести астрагал, женьшень, там, мумиё, шафран и другие. И очень хорошо помогают для омоложения организма различные оздоровительные процедуры, там массажи, масляные массажи, абхьянги и другие телесно-ориентированные практики. So the next parameter that we are going to discuss is rate of biological aging or prana cost. So this is again an integrative parameter that indicates the speed at which our body ages. So in a lot of cases, these parameters will have a value above 50, which means outside the normal range. In this case, it means the excessive increased wear out of the body. So in this case, we should probably seek for various procedures, so-called rejuvenation procedures, rasayana in Ayurveda. The health management in this situation can include healthy lifestyle recommendation, like again, healthy sleep, sattvic diet, physical activity, and spiritual practice. And then specific rejuvenation herbal therapy with plants like astragalus, ginseng, shilajit, saffron, etc. And also specific health practices like good options will be massage, abhyanga, etc. То есть вот сейчас мы с вами прошлись по всем показателям метода вариабельности ритма сердца. И идея очень простая, что если какой-то показатель нарушен, имеет отклонение, значит мы должны
включить в нашу программу оздоровления какие-то мероприятия, которые бы компенсировали вот этот патологический фактор, улучшали, нормализовывали этот показатель. Вот в этом заключается идея. So these were the set. This was the set of parameters that the VedaPulse algorithm produces using the HRV, heart rate variability technique. So to sum it up, we can say that all we need to do is look at reference values, and we should look at the specific deviation from reference values in our patient. And then we should seek various treatment options to compensate this deviation in a specific way. So this is basically what we should do at this stage. Точно так же, по такому же принципу, мы с вами работаем с показателями, которые отражают состояние здоровья уже с точки зрения традиционных систем оздоровления. Имеется в виду вот с показателями, которые представлены на этом слайде. То есть это доши, да, это наши там первые элементы, субдоши, махабхуты, то есть это наши чакры, это наши меридианы, это наша аура. Вот все, что мы с вами рассматривали на третьем нашем занятии, то есть это показатели традиционной медицины, то есть они также должны быть учтены. То есть если есть отклонение какое-то, это отклонение должно компенсироваться мероприятиями, которые вы включаете в программу оздоровления. Basically, our approach will be the same when we come to various parameters associated with indicators from traditional medicine systems. So these will be like dosha, subdosha, panchamahabhuta, chakra, various parameters from organ pulses, software module. So our approach will be the same. We will see some kind of a deviation, and based on our knowledge, based on the recommendations of the system, we can select various kinds of treatments in this situation. Мы сейчас не будем рассматривать, как компенсируется тот или иной показатель, потому что это очень обширная тема, опять же, в рамках конкретно вашей специализации, то есть это будет по-разному происходить. Ну, здесь все мы в той или иной степени специалисты и понимаем, какими мерами нужно компенсировать, там, допустим, дисбаланс дош, там, дисбаланс субдош, там, дисбаланс чакр, как нужно нормализовывать там меридианы, то есть, допустим, это уже все зависит от нашей специализации, от нашего уровня квалификации. Я просто сейчас говорю саму идею. So again, we don't have enough time to discuss all possible protocols to compensate deviations along the axis of various indicators of traditional medicine. So there are various approaches to compensating imbalances of subdosha, of dhatu, panchamahabhuta, of meridians. So these are all probably familiar to you depending on your occupation. You probably know quite well what are those specific scenarios, these specific approaches. But what we need to understand is how we work with VedaPulse system. Вот. И я предлагаю сейчас тогда рассмотреть уже алгоритм работы с отдельными программными блоками, программными модулями. То есть они, в общем-то, довольно сходны между собой, поэтому нам важно понять сам принцип, вот как мы работаем с этими программными модулями. Итак, вкладка «Образ жизни». Она размещена по адресу «Рекомендации», «Образ жизни». И там либо аюрведа, либо традиционная китайская медицина, в зависимости от того, чем вы занимаетесь. Okay, so we are going to discuss several scenarios, what we can do in different situations, and you will see that the approach is basically the same here. And what I would like you to understand is how this approach is applied in different situations. So we can start with lifestyle recommendations.
we should go to our tabs Recommendations, then Lifestyle, and then Ayurveda or TCM, depending on your occupation or depending on your qualification. Ну и здесь вот все достаточно просто, то есть мы уже обследование провели с вами, да, артефакты все устранили, то есть и программа, алгоритм программный, он совершенно автоматически формирует текстовый документ, который содержит рекомендации по образу жизни вот данному конкретному человеку в зависимости от его состояния вот этих систем регуляции. Вата-доша, пита-доша, капха-доша. То есть вот этот текст, он содержит следующие рекомендации. Там общие характеристики, то есть он описывает черты характера, там стереотипы мышления, стереотипы поведения. Может описывать сильные и слабые стороны личности, какие-то давать практические рекомендации. Там будут положения о идеальном режиме дня для данного конкретного человека. Некоторые положения по правилам питания, по физической нагрузке, ее дозированию, некоторые положения по уходу за телом, то есть такие гигиенического плана. Пожалуйста. Okay, so when we perform our assessment with VedaPulse device and when we remove the artifacts of the measurement, then the software itself generates a text document. So depending on the status of the regulatory systems like Vata dosha, Pitta dosha, Kapha dosha, the text description of a patient's condition will be different. So here we can see various kinds of character traits, maybe some kind of thinking patterns, behavioral patterns, some kind of preferred regimen recommendations, including sleep, diet, physical activity. All of this is generated automatically by the software. То есть вот этот программный модуль, он очень простой, то есть все делается в автоматическом режиме, то есть, но вы можете распечатать его, там, скопировать эти положения, можете как-то их дополнить на ваше усмотрение, то есть очень простой и в то же время, ну, важнейший модуль, важнейший, очень рекомендую пользоваться им. So as you can see, it's quite simple. The text again is generated automatically. You can print it if you need. You can add something to this. So it's very useful, very helpful, and I recommend using it in your practice. Следующий интересный и важный программный модуль – это диета, расположен по адресу вкладки рекомендации и, собственно, вкладка диета. То есть на основании проведенного замера машина автоматически формирует список продуктов питания. Этот список включает в себя фрукты, овощи, зерновые, бобовые, молочные продукты, орехи, семечки, масла, специи, животную пищу. И все вот эти продукты в зависимости от данного конкретного индивидуального состояния человека, то есть они раскладываются по 3 цветовым спискам, так называемый принцип светофора. То есть зеленый список, туда попадают продукты, которые идеально, то есть полностью подходят данному человеку вот при данном функциональном состоянии. Другая часть продуктов попадает в желтый список. Это те продукты, которые оптимально, то есть частично они подходят при данном функциональном состоянии, частично нет. То есть желтый список отличается от зеленого тем, что эти продукты, они оказывают позитивное воздействие, но только на наиболее выраженные нарушения в работе там, систем регуляции. А менее выраженные, они уже игнорируются, скажем так. И красный список. Туда попадают продукты, которые, в общем-то, нежелательно использовать, так как они могут усилить дисбаланс в работе систем регуляции. То есть программа автоматически сформировала 3 цветовых списка. Но внутри этого списка каждый продукт будет иметь еще такое цифровое значение. То есть это рейтинг продукта. Вот чем он выше, тем продукт будет располагаться выше в таблице, тем он наиболее полезен данному человеку. И
человек, то есть вы выдаете ему вот эту таблицу, да, и его задача привести свой рацион питания в соответствии с этой таблицей. То есть исключить или крайне ограничить красные продукты и следить за тем, чтобы его рацион питания включал наиболее высокие, наиболее рейтинговые продукты питания, которые попали в зеленый и в желтый список. Okay, so the next software module that we are going to discuss is a very interesting module of diet. So you can find it in tabs Recommendations and then Diet. So after we perform the assessment with VedaPulse, the algorithm will generate the list of products, but it will generate it in a specific way. So the list of products in VedaPulse is divided in several categories, which you can see in the slide. These are fruits, vegetables, crops, legumes, dairy products, nuts, and so on. So all these products are organized into 3 different lists using the traffic lights principle. So the first is the green list, which are the products perfectly and fully appropriate for a particular functional state. So this means that this list is appears based on the measurements, based on the recording for a specific particular patient. Then we have the yellow list, the optimal, partly appropriate products for a particular functional state. This one is different from the green one in that they only target the most prominent abnormalities in regulatory system behavior and ignore the less prominent ones. And finally, the system will generate the red list, the products to be preferably avoided that can further destabilize the regulatory system behavior. So what we should remember that we not only use green list for our patient and tell them to avoid products from the red list, but we also look at numerical values in this list. So each product has a numerical rating. It's, so to say, it's an integral value of a product, of a particular product. So the idea here is to have the diet that includes products from green and yellow lists with the highest numerical ratings. В следующий момент мы можем несколько усложнить эту ситуацию, то есть мы можем использовать системно-нозологический фильтр. То есть вот та таблица, которая была сформирована, она учитывает только функциональное состояние. То есть все те параметры, которые мы определили в результате компьютерной пульсовой диагностики. Но мы же с вами еще опросили пациента, мы узнали, какие у него есть диагнозы, мы тоже эту информацию можем использовать. Для этого мы должны с вами задействовать системно-нозологический фильтр. Ну, давайте так говорить, когда его применять, когда его не применять. То есть мы его не применяем, то есть не включаем. То есть если перед нами какой-то там идеально здоровый пациент, то есть когда речь идет просто о профилактике данного человека. То есть дальше, если у него нет никаких официально установленных диагнозов, или по крайней мере он об этом не знает, то есть недообследован, допустим, да, или же крайний случай, когда, допустим, вы имеете дело там, с каким-то букетом болезней, из которых очень сложно выделить вот этот вот главный диагноз. То есть тогда можно этот фильтр не применять. И мы будем просто формировать систему питания на основании данных компьютерной пульсовой диагностики. Другая ситуация. Если мы знаем, что у человека есть какой-то диагноз, вот я здесь для примера использовал, это конкретная таблица одного из моих пациентов, то есть у него гипертония. Что я тогда делаю? Здесь мелко, может не очень видно, но на слух поймете. Я включаю вот в системах сердечно-сосудистую систему, то есть сердечно-сосудистые заболевания выбираю, и уже выбираю сам диагноз гипертония. И тогда программный алгоритм, он автоматически трансформирует нашу таблицу продуктов питания. То есть вы видите, что в зеленом и желтом списке ряд продуктов, они стали выделены жирным шрифтом. И невзирая на их рейтинг, они поднялись
верх этой таблицы. То есть это говорит о том, что данные продукты, раз они в зеленом и в желтом списке, во-первых, они будут оказывать благотворное влияние на человека, они будут нормализовывать его функциональное состояние, а то, что они выделены жирным и поднялись вверх в шапочку этой таблицы, это говорит о том, что эти продукты будут снижать артериальное давление, то есть их можно и нужно применять в случае гипертонии. И так вы можете выбрать любое заболевание, ну, которое вот имеется в базе вот этого системно-нозологического фильтра. Очень удобно, очень просто. So we can perform some kind of fine-tuning for this diet table. We can use the additional option of nosological system filter, which we mentioned before. So as we mentioned before, nosological system filter should be maybe turned on or turned off. So what are the cases when we turn it on and what are the cases when we turn it off? So this nosological filter is you can turn it off because it does not add anything to the condition of a healthy patient. When we suggest various kinds of prevention practices and healthy lifestyle recommendations, here nosological filter is not necessary. Then we can have a patient with no officially recorded diagnosis or unaware of those, an underdiagnosed patient. In this situation, again, we cannot use the nosological filter because we have no information for that. Or another situation is when the patient has a bunch of diagnoses. In this case, we also turn off nosological filter because we cannot distinguish the specific diagnosed target. And when do we turn it on? We turn it on when we need to normalize the patient's functional state and manage a specific diagnosis. When we have, at the beginning, when we have a conversation with our patient, when we have the stage of history taken and examination, when we find out some specific diagnosis, some specific condition, then we can turn on nosological filter. For example, here I have a table for one of my patients with hypertension. So in this case, I turn on nosological system filter. Here, above the color tables, we have, it's very small letters here, but we have this nosological system filter with several text fields. In one, we select cardiovascular system disease. So this is a table for one of my patients with hypertension. So first we select the category of diseases, cardiovascular system diseases, and then to the right, we have a text field with specific symptoms. We select hypertension there. So what does it do? Now you can look at the table and you can see that some of the products are marked in bold. So this means that these particular products, which are marked in bold, do not only have a favorable normalizing effect on the functional state of a patient, but they also affect the specific diagnosis. So, for example, in the case of hypertension, when we use products that are marked in bold, then we use them to reduce arterial pressure. So, and one more thing that you can see is that some of the products with lower ratings can be found at the top of the list, while some products with higher ratings go down. This is again due to the fact that if a product has an additional effect in terms of nosological filter, so it has additional effect on the symptom, then the product will go up the list. Следующий программный модуль, который я хотел бы с вами рассмотреть, это фитоэнциклопедия. Но это совершенно гениальная вещь, то есть очень серьезная работа была проделана, конечно, производителем системы, то есть просто гениальная система.
Итак, фитоэнциклопедия расположена во вкладках «Рекомендации» и, собственно, фитоэнциклопедия. По сути, это электронный справочник лечебных свойств лекарственных растений. И он позволяет нам, помимо какой-то образовательной цели, он позволяет нам еще делать автоматический подбор лекарственных растений по результатам проведенной диагностики. Кроме того, данный программный модуль позволяет нам проводить ручной подбор лекарственных растений по определенным свойствам, которые мы сами уже решаем, что мы хотим. То есть определенные фильтры, мы можем находить лекарственные растения, которые соответствуют тем функциям, которые мы закладываем в эти растения. И этот модуль позволяет формировать сбалансированный индивидуальный фитосбор. И сама фитоэнциклопедия, она имеет так называемые подвкладки. То есть это рейтинг, ботаника, клиническая фитотерапия, аюрведа, традиционная китайская медицина. Начнем наше рассмотрение с рейтинга. Okay, so the next module that we're going to discuss is Herbal Encyclopedia. And I should admit I'm a big fan of that. I'm always amazed at the amount of work that went into it. So you can find Herbal Encyclopedia in tabs Recommendations and then Herbal Encyclopedia. It's basically an electronic guide on medicinal properties of the herbs. So it allows us to automatically select medicinal herbs based on the results of computer pulse diagnosis. So it can be done automatically by an algorithm, or it allows us to manually select medicinal herbs based on specified properties. So in this case, we can use filters to look for specific herbs with functions that we need for a particular patient. Overall, we can say that this software module is used to design a balanced, personalized herbal compositions. So in this Herbal Encyclopedia, there are specific tabs as well, and we are going to discuss those now. И, соответственно, смотрим рейтинг. То есть здесь программа автоматически на основании проведенного обследования формирует рейтинг лекарственных растений по их индивидуальному влиянию на организм данного пациента. Опять же, здесь реализуется принцип светофора. То есть появляются 3 такие вкладочки. Если мы заходим в каждую из этих вкладочек, мы видим там определенный список лекарственных растений, которые построены в зависимости от их влияния на организм. Чем более позитивное влияние оказывает данное растение на конкретного человека, тем выше будет располагаться лекарственное растение в этом списке. Опять же, принцип тот же самый. То есть зеленый список – это лекарственные растения, которые идеально подходят человеку. Желтый список – это лекарственные растения, которые частично, то есть оптимально подходят. Их можно применять, но они будут регулировать, уже устранять не все недостатки. И растения, которые попали в красный список, это те растения, которые нежелательно применять. Они, несмотря на некоторую свою полезность, они будут вносить некий диссонанс в функциональное состояние данного человека. Okay, so the first parameter that we are going to look at here is rating. So again, all the herbs available at the VedaPulse Herbal Encyclopedia have numerical values that are generated, calculated for a particular patient. So rating of medicinal herbs is based on the patient-specific effect. So again, similarly to the products, we get several tables using the traffic light principle. So we have a green list of medicinal herbs that are perfectly fully appropriate for a particular functional state. Then we have a yellow list, the optimal or partly appropriate for a particular functional state. Again, and we have a red list, the medicinal herbs to be preferably avoided that can have somewhat of a positive effect, but they can further destabilize the regulatory system behavior. And again, these all 3 tables are
ordered. So they are ordered based on this numerical value of rating. So we go from higher ratings at the top to lower ratings at the bottom. Но данный программный модуль, он гораздо сложнее, то есть он использует очень сложный алгоритм подбора растений, то есть и вы видите, что в одном и том же там зеленом, желтом списке могут быть растения, которые тоже имеют свою цветовую какую-то подсветку, да. Так вот, давайте разберемся с этой подсветкой. То есть это может быть зеленый цвет, и это говорит о том, что данное конкретное лекарственное растение, оно будет гармонизировать две ведущие доши, будет устранять их дисбаланс. Желтый цвет говорит, что лекарственное растение будет гармонизировать, то есть снижать только одну, но самую ведущую дошу. Красный цвет это говорит, что лекарственное растение будет нарушать, увеличивать ведущую дошу, поэтому его не надо использовать в своих сборах. Ну и иногда вы можете встретить растения, которые подкрашены таким цветом морской волны. Это говорит о том, что это очень сильное лекарственное растение, которое будет воздействовать гармонично на все три доши. Вот эту информацию программа тоже учитывает, то есть раскладывая растения по вот этим цветовым спискам в зависимости от соотношения наших систем регуляции. So you could see at the previous slide that the tables for medicinal herbs are not in one color, not fully green, not fully yellow, not fully red. So this is because the algorithm is much more complicated. It means that within the specific list, there can be a different color indication. So this takes into account the effect of the medicinal herb on the regulatory system of the body, dosha karma. So if a medicinal herb is shown in green, it harmonizes or decreases two dominant doshas. It is shown in yellow, then it harmonizes or decreases one dominant dosha. If it's shown in red, then it aggravates one dominant dosha, and if it's shown in sea green, then it's a potent medicinal herb that decreases all three doshas. So these are additional color indications within the traffic light system. Кроме того, если мы знаем, опять же, что у человека есть какой-то установленный диагноз, мы точно так же можем здесь его использовать, эту информацию. То есть для этого мы, опять же, пользуемся системно-нозологическим фильтром по тому алгоритму, который мы рассмотрели с вами выше в диетотерапии. То есть мы его не используем, если у нас здоровый пациент, или наоборот, то есть мы не знаем, какие диагнозы у него есть, или у него такой букет болезней, что мы не можем выделить какую-то болезнь. Если же мы знаем какой-то конкретный диагноз и хотим его учесть в наших рекомендациях, тогда мы включаем этот фильтр. И вот здесь на этом слайде вы видите, что опять же я выбрал сердечно-сосудистые системы и болезнь, то есть гипертония. То есть и у меня подкрасились вот в зеленой вкладке, у меня ряд лекарственных растений подкрасились, выделились жирным шрифтом, то есть и сдвинулись в шапочку этой таблицы, невзирая на свой рейтинг. То есть применение вот этих лекарственных растений будет мало того, что они будут гармонизировать мое функциональное мое состояние здоровья, они будут еще устранять гипертонию. То есть логика та же самая. Okay, so here again we can fine-tune our recommendation of herbal composition by turning on the nosological system filter. So basically the recommendations will be the same as before in the diet software module. We will probably turn it off, turn the nosological filter off when we work with a healthy patient, and only recommend prevention practices when we have a patient with no officially recorded diagnosis or unaware of those, or when we have a patient with a bunch of diagnoses. On the other hand, when we have a patient with a specific diagnosis, with a specific condition that we know of, then we can turn on nosological system filter, and here
In the picture, you can see that we selected a category of the diseases, cardiovascular system diseases, and then to the right, we selected a specific diagnosis, hypertension. And you can see the effect we have on a table. So as you can see, we have selected the green list. And in this green list, we have different color indications like green, sea green, and yellow. And we also have different ordering of numerical values. So as you can see, we have some herbs marked in bold. And this means that they not only harmonize the functional state of a patient, but they also affect the specific symptoms of a specific condition, namely hypertension in this case. И кроме рейтинга, фитоэнциклопедия содержит также вкладки «Ботаника», «Клиническая фитотерапия», «Аюрведа», «Традиционная китайская медицина». Ну, ботаника. Здесь в этом разделе содержится ботанические описания лекарственных растений, и там возможен поиск по их названиям ботаническим. Клиническая фитотерапия содержит описание лекарственных растений с позиции западной клинической фитотерапии, и тоже есть фильтр по лечебным свойствам. Мы сейчас его рассмотрим. В аюрведе содержится описание лекарственных растений уже с позиции аюрведической фитотерапии, и тоже есть фильтр по лечебным свойствам. Посмотрим его. Традиционная китайская медицина содержит описание лекарственного растения с позиции уже традиционной китайской медицины, и тоже есть фильтр по лечебным свойствам. Пожалуйста. So after the rating tab, we can discuss the specifically the encyclopedia part of the Herbal Encyclopedia of VedaPulse. So it has 4 sections, as you can see. They are botanics, clinical herbal therapy, Ayurveda, and TCM. So in the section botanics, we have botanic descriptions of medicinal herbs, and we also have a search functionality which we can use, where we can enter botanic names of herbs to find them and see their properties. Then we have the tab Clinical Herbal Therapy, which includes descriptions of medicinal herbs from the perspective of Western clinical herbal therapy, and it also includes a search by medicinal properties. Then we have Ayurveda tab that includes description of medicinal herbs from the perspective of Ayurvedic herbal therapy, with the search by medicinal properties. And finally, we have TCM, which includes description of medicinal herbs from the perspective of traditional Chinese medicine. And we have the search functionality here as well. So let's discuss these in more detail. И вот клиническая фитотерапия, вкладочка, она содержит, как я сказал, описание лекарственных растений с позиции западной клинической фитотерапии. И там есть очень полезный фильтр. Вот помните, я сегодня вам уже говорил, что если там, допустим, низкий иммунитет, то нам нужен иммуномодулятор, там низкие жизненные силы, нам нужен адаптоген. Вот откуда я эти растения брал? Да все очень просто. Посмотрите на эту таблицу. То есть, если вы видите, что адаптационные возможности, вот этот уровень энергии меньше нормы, соответственно, в этом фильтре я ставлю пометочку, что я хочу растения с адаптогенным действием. Если я вижу, что цена адаптации меньше нормы, то значит мне нужно растения, которые обладают иммуномодулирующим свойством. Если же цена адаптации, наоборот, ниже нормы, да, мы говорим, что это такая склонность к аллергиям у человека может быть, значит мне нужны растения, которые обладают десенсибилизирующим, противоаллергическим действием. И так далее. То есть вот эти фильтры, они помогают вам отобрать растения с определенным действием, которое нам нужно на основании вот этого показателя. Ну и плюс мы смотрим эти растения, конечно, вот в этих благоприятных зеленых и желтых списках. Okay, so let's start with clinical herbal therapy. So as we said before, here we can see the description of medicinal herbs from the perspective of Western clinical herbal therapy. And we can use search engine by medicinal properties. So here we can also use some specific helpful filters.
You can probably remember that when we discussed some treatment options before, I talked about immunomodulator plants or adaptogenic plants. So here we can see some recommendations for assigning, for prescribing these or that medicinal herb. So, for example, if we have the adaptation abilities of the body, its energy level, the TP value, below normal, then we should seek for a medicinal herb with adaptogenic effect. If we have adaptation level, the immunity condition, Hodges cost parameter, above the normal value, then we are looking for immunomodulating effect that strengthens the immunity. If we have adaptation level below normal value, then we are looking for a medicinal herb with a desensitizing effect, anti-allergy effect, and so on. So different categories of medicinal herbs can be prescribed depending on specific values of HRV parameters. And of course, remember to use the green list, the plants from the green leaf list. Ну и продолжим. Вот это важная очень таблица, потому что она позволяет корректировать каждый из наших показателей. То есть мы видим, что если вот уровень метаболического стресса больше нормы, значит мы должны, то есть, выбрать растения из желтого или зеленого списка, которые обладают антитоксическим, детоксикационным действием. Если мы видим, что порог воспаления превышен, то есть он больше коридора нормы, значит мы должны выбрать растение, установив в фильтре значение противовоспалительные средства. Если мы видим проблемы с нервной системой, то есть там чрезмерное напряжение вегетативного баланса, значит мы отберем седативные, успокаивающие растения. Если мы видим чрезмерное расслабление вегетативного баланса, значит мы подберем тонизирующие растения. Но опять же мы их будем подбирать из зеленого и желтого благоприятных для нашего функционального состояния списков. Ну и наконец, если мы встретили нарушение показателя скорость биологического старения, то есть если он выше нормы, значит мы должны установить этот фильтр в значение омолаживающие растения, рассаяны. Вот такой простой и очень полезный фильтр. Actually, this table is very important. It's so let's go through all the items on the table. So if you see the metabolic stress level above the normal range, then we should look for medicinal herbs with antitoxic or detoxification effect. If we can see inflammatory threshold value above the norm, then we are looking for a plant with anti-inflammatory effect. If we see an autonomic imbalance, excess tension, then we are looking for a herb with sedative and tranquilizing effect. And on the other hand, if we see excess relaxation, then we should seek for a herb with a tonic effect. If stress level is above the norm, then we should look for antidepressant or a plant with a nootropic effect. And finally, if rate of biological aging is above the norm, we are looking for a plant from a green or yellow list with a rejuvenating effect. So this is a very simple rule and a very useful filter that we have here. Следующая вкладка Аюрведа. Ну и по такому же принципу организована вкладка традиционная китайская медицина. То есть здесь представлено великолепное описание растения с точки зрения так называемой дравья-гуны, то есть это учение о лекарственных растениях, принятое в аюрведической медицине. То есть эта вкладка содержит полное описание, но я сейчас не буду об этом говорить, то есть специалисты просто видят это и понимают, что здесь перечислены все очень важные характеристики растения. Более того, здесь имеется фильтр, по которому я, установив галочки в определенных позициях, я могу отобрать те или иные лекарственные растения, которые мне нужны по тому или иному действию или по тому или иному сочетанию действий. То есть фантастические возможности в этой вкладке. Ровно так же реализована
вкладка традиционная китайская медицина. Но только уже, конечно, в терминологии китайской медицины. The next we are going to discuss Ayurveda tab, and TCM tab is basically the same. So in Ayurveda tab, we can see the description of medicinal herbs from the perspective of Dravya Guna. Dravya Guna means medicinal substances and herbs in Ayurveda. So here we can see the table with specific qualities of qualities that medicinal herbs can affect, or qualities that they can have. The ones well versed in Ayurveda probably know all these terms. So we can have all these qualities, and we can mark them with tick marks to use a specific filter to find medicinal herbs with specific qualities. And so in the picture, you can see the example where we tick marked specific properties, specific qualities, and the objects that our medicinal herbs should affect, and we obtain some search results. The TCM tab works similarly, but of course with the different specific terminology of the traditional Chinese medicine. И здесь вот задают вопрос, я сразу, пока мы вот об этом говорим, наверное, уместно сразу ответить. Вот человек пишет, значит, этот фильтр неприменим, если больше одного заболевания. Смотрите, вот этот наш системно-нозологический фильтр, который позволяет учитывать диагноз установленный, да, там можно вводить 2 заболевания. То есть, если же заболеваний больше, ну тогда нужно, значит, это делать несколько раз, да, то есть и уже делать выборку, ну, как бы более вручную, такую, как бы это сложнее, но автоматически можно 2 заболевания учитывать. Пожалуйста. So we have a question from the audience that is appropriate to answer here. They ask if using nosological filter, does it make any sense if a patient have more than one condition? So if we consider the automatic application of the nosological filter, then the system allows you to select 2 diagnoses for a patient. So if you can identify 2 specific conditions in the patient, 2 specific diseases, then you can use the automatic generation that is provided by the algorithm. If you have more than 2 conditions, if your patient has more than 2 conditions or more than 2 diseases, then you probably can have manual selection. So you can enter 2 diseases into the filter and check the recommendations, and then you can delete it and enter the remaining diseases or symptoms, and then you can try to understand, are there any herbs or options that are common in 2 of these lists. So this is a possible scenario for manual selection if your patient has more than 2 diseases. But if they have 1 or 2, then it can done automatically by the algorithm. Следующий программный модуль – нутрицептика. Ну, здесь все очень просто, все по аналогии, поэтому просто вот сейчас вспомним, да. То есть расположена на вкладке «Рекомендации», «Нутрицептика». Единственное, что там добавляется еще один список, так называемая компания. То есть там мы устанавливаем производителя с продукцией, которой мы пользуемся. А также все ровно так же, как вот в тех модулях, которые мы рассмотрели. То есть там лекарственные препараты, они также распределяются по 3 спискам, то есть красные нежелательные, желтые, зеленые вполне можно использовать. И точно так же есть рейтинг этих лекарственных растений, то есть, вернее, этих препаратов. То есть это уже готовые формы там, в виде таблеток, капсул, то есть там порошков и так далее, то есть, но уже препараты. И точно так же там есть системно-нозологический фильтр, который применяется ровно по такому же принципу. То есть знаем диагноз, устанавливаем, не знаем, не устанавливаем.
Если знаем и установили, то есть опять же здесь может быть 1-2 диагноза, тогда те препараты, которые применяются при данном функциональном состоянии, при данном диагнозе, они будут выделены жирным шрифтом и будут расположены вверху желтой и зеленой таблицы. Okay, so the next software module that we are going to discuss here is Supplements Encyclopedia. So it basically operates the same as Herbal Encyclopedia, but well, first of all, we can find it in Recommendations and then Supplements Encyclopedia, but it also adds a company section or a manufacturer. So here you can select the manufacturer whose products you use, and if it is available in the VedaPulse system, in the VedaPulse list. So again, the traffic lights principle works the same here. We have 3 different lists. The green one includes supplements perfectly appropriate for a patient's functional state. The yellow list includes supplements that are optimal or partly appropriate, and the red list includes supplements that are preferably to be avoided, that can further destabilize the regulatory system. So again, we have a numerical value that specifies the rating of a particular supplement, and the higher the rating, the higher the efficacy of this supplement. And you can also move your mouse and click the specific supplement to see its description, where you can find various routes of administration and precautions. So again, nosological filter is also applicable here. The guidelines and recommendations are the same. If you can identify 1 or 2 specific diagnoses or conditions in your patients, then you can turn on the nosological filter and use it to understand what supplements will work best with this particular symptom. And again, these supplements will be marked in bold. Так, коллеги, я еще пропустил один слайд, тоже хотел бы его прокомментировать, потому что это тоже важная функция вот вкладки «Фитотерапия». Поэтому вернемся немножко назад. Sorry, we can come back a little bit because I missed one of the slides, which is still about herbal therapy, but it's kind of important, so we need to also discuss that. То есть модуль фитотерапия позволяет нам еще создавать свой фитосбор. То есть какой-то набор лекарственных растений, и он будет проверять его действие на организме человека. Ну, это вкладка рекомендации, фитоэнциклопедия, рейтинг. Там мы в рейтинге, который сформировался на основе нашего обследования, мы галочками можем отметить те растения, которые мы по каким-то своим соображениям считаем необходимым включить в данный фитосбор. И появляется такой график, на котором, ну, во-первых, вот стрелочками показано воздействие, то есть причем вот это синергетическое, суммарное воздействие тех растений, которые мы задали для данного сбора, оно будет показано, как действует на доши вот этими стрелочками. И самое главное будет вот этот индекс полезности. Вот чем он выше, тем данный сбор будет полезнее. The Herbal Encyclopedia software module allows you to design your specific herbal compositions. You need to select recommendations, then Herbal Encyclopedia, and then rating. There, in this rating, you can tick mark the items on the rating list to select the preferable components that you would like to be included in your herbal composition. And then the system will generate the graphs, as you can see in the slide. These graphs illustrate the combined effect of the selected components on the dosha balance. So in the slide, in the picture, you can see the arrows. These arrows show the integrative effect of all these plants that you selected. And in addition to this effect shown by an arrow, it will also calculate a specific value index that your
herbal composition will have, which is also an important parameter. И мы с вами, подобрав такой сбор, то есть набор отдельных лекарственных растений, мы можем оценить их совокупное влияние на данного конкретного человека. То есть мы подбираем, чтобы как можно больше был индекс полезности. И этот сбор мы можем сохранить. То есть вот нажимаем кнопку «Сохранить фитосбор», то есть можем присвоить какое-то название, то есть и потом впоследствии пользоваться этим сбором не обязательно для этого пациента, можем и проверять на других пациентах. Это очень удобно, рекомендую, я применяю эти вещи. With these value index that shows us the combined effect of this herbal combination in a particular patient, we can find out which composition has the maximum value index. So if you design your own herbal composition, you can save it. There is a button Save Herbal Composition, and you can use it later to find out what will be the effect in different patients. You may give a name to the designed composition, store it, and export it to the assessments of other patients. So it's kind of a useful feature. I use it quite often. Ну и мы с вами говорили о том, что наша оздоровительная программа должна иметь комплексный характер, и она должна в том числе включать оздоровительные процедуры. И вот в программе VedaPulse реализовано несколько направлений таких оздоровительных процедур. Имеется в виду массаж, йога, рефлексотерапия, физиотерапия, то есть там герудотерапия реализована, термотерапия реализована, то есть там огромное количество различных направлений оздоровительных процедур. И они примерно схожи, эти программные модули, и я вам покажу, как с ним работать на примере модуля аурикулотерапия. To conclude our today's meeting, we will discuss the bunch of modules that have to do with specific health procedures. So as we mentioned before, VedaPulse includes scenarios, software modules for a lot of different health procedures. These include massages, yoga therapy, physiotherapy, herudotherapy, acupuncture. So the scenarios of working with these modules are kind of similar. So we'll use auriculotherapy as an example here. Вот давайте рассмотрим. То есть аурикулотерапия – это экспертное расширение, которое предназначено для создания акупунктурного рецепта для воздействия на биологически активные точки ушной раковины методами точечного массажа, иглоукалывания, там, света, лазера, пунктуры. Ну вот я, собственно говоря, так и работаю. То есть я использую как иглы большие корпоральные, так и микроиглы, там иглы длительного ношения, так и лазерные приборы, просто щупа акупунктурные использую. Каков же там порядок действий? Ну, переведите потом. Okay, so auriculotherapy is an expert extension aimed at designing acupuncture recipes for stimulation of biologically active points of the ear auricle using acupressure technique, acupuncture technique, and various kinds of acupuncture like maybe light acupuncture and laser acupuncture. So I use it a lot in my practice when I work with large needles, when I work with small needles for long-term carriage, when I use it for acupuncture probe. So it's quite useful software module that I have experience of working with. Итак, порядок действий. Открываем вкладки «Рекомендации», «Традиционная китайская медицина», «Аурикулотерапия». Дальше нам нужно выбрать ведущее ухо. Здесь два варианта. Если боль выражена с какой-то стороны, справа или слева, то мы берем за ведущее ухо, которое расположено на стороне боли.
Если же боль не имеет какой-то асимметрии, да, тогда нужно пройти там небольшой тест. Он очень простой, вы предлагаете пациенту, задаете эти вопросы и отмечаете ответы. Там буквально там 3-4 вопроса и определяется ведущее ухо. Дальше нам нужно выбрать направление терапии. Тут также возможно два варианта. То есть это общая нормализация функционального состояния, когда мы не знаем диагноз, допустим, или не хотим его использовать, значит мы выбираем просто общая нормализация функционального состояния. Если же мы при этом хотим еще предусмотреть какой-то диагноз, тогда мы выбираем группу заболеваний, ну, допустим, как вот в нашем примере было, там сердечно-сосудистые заболевания, да, и открываются диагнозы, мы выбираем соответствующий диагноз. Ну, как в нашем примере, то есть там гипертония. То есть, соответственно, программа формирует рецепт, то есть она формирует перечень точек для воздействия. Рецепт формируется на 2 дня, на первый день процедур и на второй день процедур. Переведите. Okay, so let's discuss the procedure that VedaPulse suggests. So first we go to tabs recommendations, then TCM, then auriculotherapy. So then what we need to do is to determine the leading ear. It can be done in 2 ways. So if our patient feels a specific pain in the specific ear on the right or on the left, then we can decide the leading ear as follows. Where our patient has pains, then it will be the leading ear for our purposes. Now, another option is to have a little questionnaire. Our patient passes a little questionnaire that we have in the program, in the software, and we can understand the leading ear based on their answers. So after that, we should select our therapeutic goal. It could be general normalization of a functional state if we don't know a specific diagnosis, or we consider it irrelevant due to some reasons. Then we select general normalization of functional state. Otherwise, we can select a specific disease category and diagnosis. So after that, the software generates the recipe, which means the list of points to be stimulated on 2 days, day 1 and day 2. Что значит программа формирует рецепт? Ну, во-первых, она показывает эти точки на схеме, то есть их расположение, и в текстовом виде она описывает последовательность точек на каждой ушной раковине, по которым нам нужно воздействовать в первый день, и те точки, на которые нам нужно воздействовать во второй день. Если же мы курсором мыши кликнем на название точки или на изображение на схеме, у нас откроется окно, где будет подробное классическое описание данной точки, где она располагается, для чего она применяется. Очень удобно применять. Таким образом, вы, сформировав этот рецепт, вы его реализуете в первый день, затем во второй день реализуете. Дальше нужно повторить обследование, и программа нам сформулирует уже рецепты для продолжения нашей терапии. То есть очень просто, очень удобно. И вот этот принцип, он реализован практически во всех программных модулях, которые касаются оздоровительных процедур. Okay, so what does it mean generates the recipe? So the software provides locations and descriptions of acupoints that can be found in the atlas. So it first of all, it shows the specific acupoints on the picture, and it also generates a text description with the specific sequence of actions on day 1 and day 2. VedaPulse also includes contextual hints here. So you can move your mouse cursor to a acupoint on the picture, and it will show you a window with its description and what does it do and how you work with that. So when your patient finishes the 2-day program, you can repeat the assessment and generate another recipe for the next 2 days. So you can also
So the programs, the procedures are not limited to 2 days. They can be repeated one after another. Ну, собственно говоря, это то, что я планировал вам сегодня рассказать. То есть сейчас, если есть вопросы, я постараюсь на них ответить. Так, на какие-то я в процессе ответил. Больше я не вижу вопросов. Правильно я понимаю, да, Александр? Давайте посмотрим. Кажется, да. So, what we can say is that other modules, other software modules that associated with specific health procedures, you work with them in a similar way, like with auriculotherapy. So the process will be basically the same. And that's here we conclude our presentation part for today, and we cannot see any questions from the audience. So I guess we end our meeting here. So thank you very much for your attention. Смотрите, ну, сейчас слайд такой не покажу вам, поэтому воспринимайте на слух. Помните, мы смотрели вот этот график, да, где было 3 цветовых зоны. То есть посередине была такая зелененькая салатная зона, это зона коридора нормы. Вот если столбики каждой 7 дож находятся в этом коридоре, мы говорим, что дхату в нормальном состоянии. Но точнее даже говорить, что это метаболизм, обмен веществ тканевой, он находится в нормальном состоянии. И возможны варианты отклонения от нормы. Вниз, если находится в желтой зоне, это недостаток гипофункции. Вверх, если в розовой зоне, это гиперфункция. Но здесь надо быть осторожным с этими вещами. То есть и желтое, и розовое – это нарушение данной ткани. Но правильнее говорить так, если уходит в желтую зону, это хроническое нарушение, то есть оно давно, долго, в силу каких-то долговременных факторов. А если уходит в розовую зону, то это острое состояние метаболизма данной дхату. Okay, and the question is about our previous meeting about assessment of dhatu pathology state. So unfortunately, we don't have a presentation with us today, so we can try to explain it simply using words. So you can probably remember that we had a graph there, and we had 7 columns representing each specific dhatu. We also had again, kind of a traffic light principle where we had a green line at the middle, green horizontal line at the middle. So this green horizontal line at the middle represents the normal range for dhatu, or to be more precise, dhatu metabolism. So these green line, if the dhatu column fits into this green line, then we can say that dhatu metabolism is in normal condition. If it goes below the normal range, then we can say that it's usually a hypofunction, decreased function. Usually it's associated with various kinds of chronic long-term conditions. And if dhatu column is above the normal range, then it's usually some kind of acute condition, a short-term one. So that's basically how you can make assessment there. То есть вот, например, если у нас патологический процесс и уровень от 0 до 10, то есть, например, закупорка раса дхату и так далее, можем ли мы увидеть такие вещи? Вот про дхату продолжают спрашивать. Да, смотрите, то есть вот я сейчас тоже открыл эту программу. Вот, давайте будем говорить конкретно. Вот, допустим, раса дхату. Если она ниже единички, это значит говорить, что она нарушена, причем это хроническое нарушение, да, то есть находится в желтой зоне. Если она от 1 до 4, то есть находится в зеленой салатной зоне, это говорит, что она нормально работает, то есть там хороший метаболизм, хороший обмен веществ. Если раса дхату выше 4, то есть находится в розовой зоне, это говорит, что она тоже нарушена, и только у нее острое состояние. То есть нарушение вызвано какими-то быстродействующими факторами не так давно.
Соответственно, там я уже забегаю вперед, я посмотрел вопрос, то есть, соответственно, если в зеленой зоне, значит, все нормально, мы ничего не делаем, да. Если же желтая или розовая зона, значит, нужно принимать меры. Ну вот аюрведисты, они знают, что мы можем подобрать растения, которые нормализуют ту или иную дхату, независимо от того, какое это хроническое там или острое состояние. То есть, ну, допустим, если говорить раса дхату, там мы можем там канчанар гугул назначить, то есть и он хорошо это нарушение устранит. Okay, so if we go specifically for Dhatu questions, and we can, for example, we can have a little example here. So if we look at Rasa Dhatu, we can see various conditions of that. So if we see a condition from 1 to 4, value from 1 to 4 in the green zone, then we can say that it's normal metabolism of Rasa Dhatu. If it goes below 1, then we can say that it's some chronic long-term disturbance. And if it goes above 4, then we can say that it's some kind of short-term acute disturbance. In both of these cases, below 1 and above 4, we can have different regimens, different protocols for normalization of this condition. For example, так, а лечение, говорили, канчанар гугул, это для высокой или для низкой? Неважно, то есть просто если хоть желтое, хоть розовое положение, то есть это говорит о том, что есть нарушение метаболизма, поэтому мы назначаем какой-то препарат или лекарственное растение, которое устраняет вот этот дисбаланс. So if we see any kind of imbalance, then we can use a specific herb that is known to normalize the, for example, Rasa Dhatu balance. So, for example, specifically for Rasa Dhatu balance, we can suggest Kanchanar Gugul, which is an Ayurvedic treatment for specifically Rasa Dhatu imbalances. So that's a possible Ayurvedic treatment for specifically Rasa Dhatu imbalances. So that's a possible example. Ну смотрите, давайте я вот еще скажу, я сейчас слайд вам соответствующий не смогу показать. Ну то есть принцип вкладки панчамахабхуты ровно такой же, то есть да, имеется три цветовые зоны, то есть если в зеленой зоне, то с этими первоэлементами все нормально, если желтый, розовый, значит есть нарушение. Что делать с этим знанием? Здесь весь вопрос упирается в вашу квалификацию, то есть вы можете использовать это понимание для коррекции вашей оздоровительной программы. То есть, если ваша квалификация велика, то, допустим, дисбаланс вата-доши, он может проявляться по-разному. Да? То есть мы знаем, что вата-доша, она состоит из двух первоэлементов эфира и воздуха. Да? И, соответственно, дисбаланс ваты, он может быть вызван как слишком высоким уровнем воздуха, так и слишком высоким уровнем эфира. И в зависимости от этого тоже можно программу оздоровления как-то видоизменять. Это первый подход. Такой очень серьезный, такой очень высший пилотаж просто, что называется. Есть еще другой подход, о котором я вам рассказывал уже. Это было на третьем или на четвертом занятии. То есть о том, что можно трактовать панчамахабхуты еще с психологической точки зрения. То есть состояние эфира говорит нам об нашем абстрактном мышлении, нашем пациента, да. То есть если есть нарушение, значит есть нарушение абстрактного мышления. То есть я неправильно вижу этот мир, себя в этом мире, да. То есть я неправильно там отвечаю на вопросы, кто я, куда я иду, в чем смысл моей жизни. Воздух характеризует состояние рационального мышления. То есть я как бы формулирую для себя цели, задачи, конкретные, практически, что я хочу, чего я хочу достичь. Так, что-то я разошелся, Саш, переводите. So there was also a question about interpretation of Panchamahabhuta values. So here you can go two ways. If you are a very experienced specialist in Ayurveda, then you can probably interpret these in a deep way. So, for example, you know that if you see a Vata imbalance in patient,
you know that Vata is a combination of two substances, of air and of ether, of Vayu and Akasha. So if you are an experienced Ayurveda specialist, then you probably can understand by looking at your patient with a Vata imbalance what exactly causes this Vata imbalance. Is it mostly due to ether or due to air? You can see the specific values in VedaPulse screen, and you can make specific conclusions about that. So if it is Vata imbalance caused by ether, it's one thing. If Vata imbalance caused by air, it's different thing. Another way, which is applicable for less experienced users, is to interpret Panchamahabhuta as a condition of mind, so various kinds of mental conditions. For example, ether or Akasha is responsible for abstract thinking. So if you have ether imbalance, then your patient probably has some form of disturbance in their basic concepts, like their meaning of life, what they do with their life, like where are they going. So disturbance at some basic level, at some basic concepts, which can affect their lifestyle choices and so on. And if we see a disturbance, an imbalance in air component, then it's associated with some practical tasks, with problem solving for specific tasks. So if they have Vayu imbalance, then it's probably some kind of inability to handle everyday problems, routine tasks, so something to do with that. This is another way of interpretation. Ну, и я сейчас так коротко, то есть дальше идет огонь, да, если он нарушен, значит, есть проблема у данного человека там с волей, с организованностью. Ну, вот в соответствующем вебинаре я об этом подробно говорю, поэтому вам нужно будет просто потом запись пересмотреть. Если есть нарушение воды, соответственно, это нарушение, ну, некого контакта с окружающим миром, там, с социумом, с природой, с животным, то есть вот этот вот эмоциональный коннект, то есть человек будет либо чрезмерно эмоциональный, либо наоборот такой закрытый будет слишком. Ну и Земля это результирующее, то есть это вот насколько удается реализовывать вот эти цели, задачи, насколько человек там твердо стоит на ногах. То есть, ну, кому это интересно подробно, вы можете пересмотреть соответствующий вебинар, там я более подробно об этом говорю. So if we sum it up in a short way, so for anyone interested, you can come back to the previous presentation. So other Panchamahabhutas are as follows. For example, fire is responsible for willpower and discipline. Water is responsible for relationships and emotional connections. And earth is some kind of an integrative factor that is a result of all the other Panchamahabhutas. So basically, if we see an earth imbalance, it's some kind of a integrative parameter. А вот еще там, где про Дхату был вопрос, там уточняют конкретно про Дхату Агни. То есть вот когда мы пытаемся восстановить баланс Дхату, то есть мы пытаемся это делать через улучшение Дхату Агни или как-то еще? В случае там желтого или красного отличается ли подход? Нет, подход практически не отличается, потому что смотрите как, то есть вот когда мы выбираем растение, которое нормализует ту или иную дхату, оно оказывает нормализующее воздействие. То есть если в желтой зоне хронически он будет увеличиваться, если в розовой зоне, то будет снижаться. Поэтому здесь, ну, как бы нет вот этого направления именно оздоровительной работы конкретного. So, то есть просто нормализация. So just to clarify one of the nuances about the Dhatu question, so yeah, it doesn't matter which imbalance it is, whether it is in yellow or where it is in pink. There are the specific medicinal herbs that have the normalization effect. So they will be useful both in yellow conditions and in pink conditions. Да, то есть со стороны Дхату, на экране Дхату
также есть Мгм. показания по Шротас. Как их Мгм. интерпретировать, что мы с ними делаем? Да, смотрите, коллеги, то есть мы с вами обсудили вот этот график состояния Дхату, а справа от него есть еще такая схемка со стрелочками, которая отражает состояние Шротас. То есть, что такое Шротас? Ну, мы понимаем, что каждое Дхату, оно формируется из предыдущей. То есть, между ними есть канал, да, который называется Шротас, по которому идет вот, ну, обмен, скажем так, какими-то эссенциями, да. И в зависимости от состояния этого канала этот обмен будет хуже или лучше. Причем вот эта схема, которая расположена справа, она ровно отражает тот же смысл, который мы с вами уже обсудили. Вот если вы присмотритесь к ней внимательно, вы заметите, что если две доши находятся в коридоре нормы, значит между ними, то есть в зеленом поле, значит между ними канал нормальный, шротас нормальный, он будет окрашен в зеленый цвет. Пока переведите. Okay, so the question about Shrotas. On the right, when we look at the Thata graph, we can see that there is a diagram with arrows. So as we know, each successive Thatu is formed from the previous ones. So all of them have exchange channels. So for anyone not familiar with the terminology, Shrotas is basically the transfer channels that transfer various essences from previous Dhatu to the next one. So depending on the status or the state of this channel, this transfer channel, the exchange between Dhatus can be better or worse, to make it simple. So basically, the mechanism is quite simple. If two doshas, two dhatus are in green, in the normal range, then we will have normal exchange between them usually. So if we have two dhatus in green, then the Shrotas will be normal as well. And that's a usual scenario, usual algorithm. Если же последующая Дхату вышла из равновесия вверх по сравнению с предыдущей, да, то есть предыдущая находится в зеленом поле, а последующая, то есть, ну, допустим, раса в зеленом, ракта в красном. Это говорит, что между ними канал, он напряжен, то есть там, и тогда он будет подсвечен на этой схеме красным будет подсвечен. Возможно, обратная ситуация. Допустим, раса нормальная, ракта в желтой зоне. Тогда канал между ними тоже ослаблен, то есть в нем энергии будет очень мало, то есть и он тогда будет подсвечен, то есть желтым цветом. То есть, по сути, вот эта круговая схема, она, в общем-то, имеет тот же самый смысл, но только визуально она представлена с точки зрения вот каналов, с точки зрения взаимосвязи между дхату. So basically, the situation will be like that. If we have a channel between two dhatus, if the previous one, the first one, is in green, and the subsequent one, the last one, is in red, for example, then we have tension in this channel. So it characterizes the exchange between these dhatus as well. So usually, if we have the first dhatu in green and second one in red, then the corresponding shrotas will also be in tension. If the situation is different and we have the first one in green and the second one in yellow, then again it's a weak channel with not enough energy, with weak dhatu and or with weak agni, and then we can say that shrotas will be also in yellow. So that's basically another representation of the same information that we see on the graph of dhatus. Друзья, коллеги, тогда я благодарю всех за внимание. То есть я желаю вам, естественно, здоровья, я желаю вам успехов в изучении и применении компьютерной пульсовой диагностики. Спасибо, всего доброго, до свидания. Okay, since we don't have any more questions, I will thank you for your attention, and I wish you all good health and success in using VedaPulse in your practice. Thank you all.